to talk to the people of Murima because the gathering today was from the Murima people and to Githaiga specifically. And I am not afraid to say this, that Githaiga is a tribal bigot. Githaiga is a tribal bigot, and I hope that he can take care of himself and he can work on his tribalism because it's going to hurt a lot of people on this platform. I'm not afraid to call him out. I have said it for a long time that Githaiga is tribal. I have said it for many months. And how we make tribal people grow is when we gather and give them that platform. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Mimi ni mwana Kenya daima, okay? Msisahau sisi ni wana Kenya daima. Sawa. So Tapuru, I need to talk about some things and something that's very going on this platform as we wait. Tanieke mziki moja alafu tuendelee. Aya. Pole, saa ile nacheza YouTube iko na shida, sijui kwa nini. Nani huyu Thank you very much, everybody. Good morning. It is 9:40 a.m. in the United States of America, and as usual, I would always start by saying good morning to everybody. Good morning, Kenyans, because I believe those are my audience right now. I was changing my settings so that my live can only be viewed and be available for Kenyans. That is what I was doing because it's important that I speak to Kenyans today. Moderators, if possible, remove everybody who is in the block list except Peter Kioi. Thank you. Mtoe watu kwa block, kila mmoja mwenye ako blocked except Peter Kioi kama inawezekana. Asante. Hata mtoe huyo Githaiga mdomokaya kwa block because this message is specifically for people like him. Sawa sawa kama inawezekana. Na mtap na tafadhali guys, don't be cheated, don't be fooled that when you come to this platform you're going to be disrespectful to me. That is not going to happen. What I want to talk about today is going to make most of you uncomfortable, but it's important that I say what I need to say. Sawa. So dear TikTok, please protect my life. I want to talk about tribalism in Kenya, and I want to talk about incitement and violence. Please, dear TikTok, protect my life because I believe my life has information that is helpful and it is educative and it is going to be impacting communities. Dear TikTok, protect my life. Sawa. Thank you, my moderators. Nilisema nataka ujumbe ifikie watu wengi because it's important. Ndio watu wasikie. So guys, today morning, I woke up and as usual I came to TikTok and there were conversations going on, and if there are bloggers that are here, thank you Loki, when you walikuwa hapa about weeks ago when I sounded the warning and I sounded the alarm about incitement and violence on this platform. When I sounded that warning and alarm, most of you said I am jealous, most of you said niko na wivu, naona wivu na viewership ya Jacqueline sijui nani, niko na uchungu kwa sababu nini. Those are the things that you are saying. But right now we have woken up to people being open about hate. We have woken up to people being unafraid of being hateful and people being unafraid of sowing seeds of discord on this platform, which is sick and sad. And first of all, I'll take you back in history because inafaa niongeleshe watu wa Murima kwa sababu watu wa Murima ndio the conversation has been about Murima. Murima, I'm going to tell you the truth which you do not want to hear.
Kitu ya kwanza mnafaa kujua ya kwamba sisi kama Kenya tuko na kabila mingi. We have many tribes, and let us not pretend that we do not align with our tribes at some point. Wajinga wananitumia request ya game kwa nini? Mimi ni Mjaluo. Hiyo ni kabila yangu. Siwezi kataa Ujaluo, siwezi kataa kukua Mjaluo, siwezi kataa maadili ya Ujaluo. That is my identity. It will never change. Sawa sawa. But the fact that I am a Luo does not give me the power or authority to use the fact that I'm a Luo to divide and sow seeds of discord. Me being a Luo is just my identity, my ancestry. It is not a tool for power and discord. Melewa, mimi kukua Mjaluo is not a reason for me to use that identity to put people in groups to spew hate or to teach hate or to sow discord. That is not what I should be doing as a Luo. I can still be a Luo without being hateful. I can still be a Luo without sowing seeds of discord. I can still speak Luo and talk about Kikuyus without calling them Waru or Ngwasho. You can be a Kikuyu without calling Luos Omena. I can be a Luo without calling Kikuyus Ngwashe. Let us stop that kind of thing. Your identity does not define other people. Tunafaa kuelewana hivyo vizuri. That does not mean I'm a less Luo. You don't have to feel powerful as a Luo by putting down Kikuyus. You don't get to get power as a Luo because you are hating on Kikuyus. You don't gain power by hating on another person. When you hate another person and another tribe, you just minimize your power. It shows your iniquities, your insecurities. That is what happens with hate. Hate is a tool of division and iniquity. It's a sign of insecurity, a sign of fear. That is what it is. Every time you put someone down because you want to feel empowered, you are the weaker link. That is what usually happens. So I want to talk to the people of Murima because the gathering today was from the Murima people and to Githaiga specifically. And I am not afraid to say this, that Githaiga is a tribal bigot. Githaiga is a tribal bigot, and I hope that he can take care of himself and he can work on his tribalism because it's going to hurt a lot of people on this platform. I am not afraid to call him out. I have said it for a long time that Githaiga is tribal. I have said it for many months. And how we make tribal people grow is when we gather and give them that platform. When we gather in their cocoons, we gift them, we clap for them when they're being tribal. That is how you make them grow. So today, before I talk about what I want to talk about, I wanted to talk to the Murima people. Because I want to tell you how Murima and Jacqueline Ombewa, how they are related and how Murima people behaved. And this is the truth that you might not want to hear. For a long time growing up in our households as people from the Luo community, we were being taught about other tribes, especially the tribes that were in the political class and the powerful. The Kikuyu and the Luos have been feuding for so many years. Most of you know that. So in our homes, we were taught about the political, scope in the Kikuyu community. And most of the time, if you came from a home where people were educating their children, we were being taught about our cultures. And we were being taught about the clans and how they were made and how we came to be as people from the Ramogi clan and the Kikuyu community. So this is what we were taught as the Luos. That the Kikuyu are matriarchal. They give leadership positions to women. The women guarded the Kikuyu community. They were having leadership roles and they protected each other even during the Mau Mau movements.
It is the women that cooked food and hid in the forests to take it to the people who were fighting for their land when it was being taken away from them by the colonialists. And it is because of that fight, and it is because of that organization that made the Kikuyu come up with that slogan, Modo wa nyumba, meaning mtu wa kwetu wa ndani. That is what we were taught. And for a long time growing up, we always saw Kikuyus protecting each other. In every form, in every way, they did that. Until I came to TikTok. And this is the truth you don't want to hear as watu wa Murima, because you are crying na mnapiga kelele mukilia, lakini ni nyinyi wenyewe mumejiletea hii aibu. When did Modo wa nyumba become Modo wa mujinga? Because nyinyi ndio mulijipeleka kwa Jacqueline. Ni nyinyi mulipeleka kesi zenu za kulalana kwa Jacqueline. When did you break that? When did you break the respect you have for each other and yourselves? Yani mmeenda kupiga kikao mnalilia na jina ya Jacqueline. Jacqueline hakuwavuruta na chuma kwa platform yake. Watu wa Murima, nyinyi mulijipeleka kwa Jacqueline. You took yourselves to Jacqueline. You went and shared yourself. Yani vitu ambazo hatujawahi kuona za kiajabu. Mulipeleka Njugu Karanga na familia yake na girlfriends wake na concubines wake na kila kitu yake, mulijipeleka kwa Jacqueline. You had the choice not to show up, but you chose to be there. Sisi hatukuwapeleka huko. Si mulijipeleka. Mukaenda huko mkajianika, mukaongelelea vile hamwezi hata mkalala na mabibi zenu huko. Si yani nini odo wa nyumba mulijipeleka kwa Jacqueline peke yenu. Nani aliwapeleka huko? Jacqueline is a TikToker, just like Diana Ross. Anybody can come to my platform. Ni nyinyi ndio mlijipeleka huko. So ni nyinyi ndio mnafaa kujiangalia. Mimi kwanza kwa maisha yangu yote sijawahi ona ujinga kama huo. Ni nyinyi mlijiaibisha, sio Jacqueline aliwaibisha. Hiyo ndio ukweli tunafaa kusema hapa. Usiku mulikuwa hamlali, wiki mbili kama Wakikuyu hawalali kwa hii platform. Wanapigiana masimu, wakina Esther Budamacha anapigia Suga Shambi. Nyina wadi yeko, nadi yeko kwa Jacqueline nione tapu 5 milioni. Waiterero wadi yeko, nadi yeko Jacqueline nene tapu jifungwe Njugu Karanga na kesi nadi yeko to yeko kwa Jacqueline. Sini nyinyi? Ukifungua live, Wakikuyu wanatoka kwa live yao wanaenda kwa Jacqueline. Wanaenda kutap, wanaandika hapo chini, tap guys, support the platform. Si mulikuwa huko mkisupport platform? Tuliwatuma. Did we send you guys? Mulijipeleka huko kujianika. Mukapeleka familia zenu huko. Tukajua vile nyinyi hamjui kulala na wanawake. Tukajua mko na ugonjwa ya sukari. Tukajua mnadinya wanawake mnadinyana na wanawake once a year. Sini nyinyi mulijipeleka huko guy? Hata mkuchoka, mukapeleka mpaka bibi, mukapeleka mpango wa kando, mukapeleka mpaka baby mamas. Na Njugu Karanga family, it was a big scandal. You people took it there. Mnasikia? So this idea of you guys coming to say ati mumeaibishwa, ati anawatumia, hapana, mulikubali kutumika guys. Mulikubali kutumika. Na hapo ndio tulisema odo wa mujinga. Nini waiderero nanji wajiro na Suga Shambi na Modo wa mujinga. Odo wa mujinga. Na watu wa Murima nyini odo wa mujinga. Unasikia? Watu wa Murima wenye wali show up kwa Jacqueline ni odo wa mujinga. Na waambia hapa mjue. Because sisi kama Wajaluo, hakuna siku Mjaluo ataenda kwa platform ya Jacqueline kusema hizi dinya mwanamke. Chekesha, can never happen. Not in the Luo community. Muulize Jacqueline hata sahi, hakuna Mjaluo anaweza peleka kesi yake kwa Jacqueline. Hakuna Mjaluo anaweza enda kwa Jacqueline kukaa kwa platform aseme ya kwamba hizi tomba mwanamke. Mjaluo yupi? Tangu lini? Wajaluo wanalalanga na wanawake kila siku. Kwani hamjui wanawake Wajaluo ndio tuko na polygamy kushinda mtu yote?
How many Luos marry every day? Si Mjaluo ako na bibi hapa na jirani yake ni kadinya wake. Mjaluo si amekuoa ako hapa na anaoa analala na dada yako hapa kando yake. Mjaluo si anaoa na wewe hapo kwa nyumba na amepanga nyumba, amepangisha magorofa huko, girlfriends. Umewahi tuona tukileta kesi hapa kwa TikTok kwa Jacqueline? Have you ever seen? Odo wa mujinga. Nitawaita sasa, muache kuchange jina yenu kukua odo wa nyumba, mujiite odo wa mujinga. Na hiyo ujinga ilikuwa ni nyinyi. You had the choice not to go to Jacqueline's platform. You had the choice to deal with Njugu Karanga's issue in your community. But you did not. You made the choice to show up in Jacqueline's platform. Si nini odo wa nyumba ndio mlikuwa mnaenda huko kwake, mnamtumia pesa, mnampigia masimu. Si nyinyi mlikuwa mnamgift. Sasa mnapiga kelele kwani kwanza nyinyi ndio kama sisi kwa Wajaluo kwa sababu ya ujinga wenu. Sasa sisi ndio tutawaita omena. Ufuo omena mawigitin. Udhu bet ka Jacqueline kucho umie viewership kusemi viewership tubirugo koko kae. Ni Murima yaitaguzwa. Murima imeguzwa. Murima imeguzwa. Na Murima imeguzwa and it will never be the same again. Murima imeguzwa, Murima imedhalilishwa, Murima imeaibishwa. Na ni nyinyi mmejiletea hizo shida. Because you had the choice not to go to Jacqueline's platform. Kwa hivyo nyinyi, sisi kwa Wajaluo tunasemanga ufuo ka omena. Hiyo omena yenye mnatuita eti omena, sisi kwa Wajaluo sasa tutawaita omena. And the reason why I'm confidently calling you omena is because you need to check yourselves. Umesikia? Social justice does not involve kudalilisha. That's not part of social justice. If you wanted justice for Triza, there were pathways that you people could have followed. Pathways of respect, pathways that respect the institution of marriage, pathways that respect the welfare of children, pathways that respect dignity, basic human dignity. Imagine a Luo man sitting on a live to say that he cannot have erections. Wapi? Sijawahi ona Wakikuyu wakiwa wajinga hivyo. Ati Mkikuyu mwanaume anaenda kuexplain vile mboro yake haiwezi kusimama. Alafu mnakuja hapa kutuambia vile nyinyi ni werevu. Chekesha. Koma. Ebu wapi ile chekesha? Inaenda wapi nini? Chekesha yangu. Ati nyinyi ndio mlijibeba mkaenda kwa Jacqueline. Hao kina Githaiga si walikuwa wamekaa hapo, mboro za Wakikuyu zikiongelelewa. Mumekaa kwa live mkisema vile ati yule na Njugu Karanga akisema ati eti hapa wacha Jacqueline, wacha hapo sasa niongerelee hapo ile shida yenye iko hapo Jacqueline, madam prosecutor, ni kwamba niko na ugonjwa ya kisukari. Kwa hivyo hii ugonjwa ya kisukari vile ilikuja, nilikuwa na shida ya kuweza kusimamisha. Wapi? Ulisikia wapi Mjaluo? Mjaluo hata kama mboro yake isimami, hata kama inapulizwa, inapepetwa usiku, hawezi kuja kwa live kusema. Hata kama anajua unapepetanga mboro yake usiku hivi kama jiko, hakuna siku Mjaluo atakuja kwa platform kusema mboro yake isimami. Kwa sababu sisi mila na desturi zetu hazikubali kujidalilisha hivyo mbele ya watu. We don't do that. There are things that we do within our community. Sisi kama Wajaluo tunaweza kujidalilisha. Sisi kama Wajaluo tunaweza kujidalilisha sisi wenyewe kwa wenyewe. Lakini mimi Diana niende kwa platform ya Mkikuyu, nianze kusema vile bwana yangu mboro yake iwezi kunisaidia kunitomba mimi Diana. Chekesha. Aibo aterere. Anieko odo wa nyumba no longer exists. It is odo wa mujinga. And odo wa mujinga need to check themselves. You are the ones who need to check yourselves by yourselves. Unasikia? Ile kitu ingine tena, mkaenda kwa platform ya Jacqueline tena, mkaenda mkaanika masuruali za shosho Achira. Guy. Hey! Why?
ambaye ni mama mkubwa, mkakubali mwanamke mzima wa kutoka kwenu kwa odo wa nyumba anafanyiwa jokes za Obidan, anamchezea huku, akimchezea ni kama analala na yeye. Obidan kijana mdogo wa kutoka Kisii anatembea na shosho wenu odo wa nyumba. Mlikuwa wapi? Ati sisi lazima tusimame pamoja to build Kikuyu, grow Kikuyu. Chekesha. Mlikuwa wapi? Shosho ya Chira akipangishwa kama mkate, anasukumwa kama mbuzi, anapelekwa kupakwa makucha, akitumiwa kama content. Mlikuwa wapi? Where were you? Mlikuwa wapi? Ati odo wa nyumba, ati terere, ati lazima sasa tu. Alikuwa wapi? Shosho ya Chira akipelekwa kama mbuzi, anaingizwa kwa manini, anapakwa kucha za red, alafu Obidan anamnunulia suruali thong. Mlikuwa wapi? Obidan akisema mtu asimgongee shosho ya Chira. Mlikuwa wapi? Where were you? Sasa mnajifanya ati mnataka kukua pamoja. Chekesha. Hakuna. You are broken. Jacqueline has single-handed managed to break you people and to embarrass you. That is what she has done. And you are not going to change anything. Let me just tell you what has happened on this platform. Is that Jacqueline managed not just to use you, but also abuse you. She used her platform to elevate herself. And you fell for it. And you are still going to fall for it. Do you know why? Because Jacqueline is going to be targeting Kikuyus and bringing makesi za Wakikuyu. Hata sasa hivi mkiendelea kuongea, si kesi za Mikundu bado ziko huko kwa Jacqueline. Si Jacqueline anaenda Radio Jambo na Mkundu ya Mkikuyu. Si anaenda huko? Ama crying. Ati mmekuwa targeted. No, you targeted yourselves. You became stupid and allowed yourself to be used. You failed yourselves and you need to check yourself. Nyinyi ndio mlitoka mkakimbia. Huyo Peter Kioi mwenye anakaa hapo kwa platform anajifanya ni rafiki ya Githaiga. Ati anasema Kioi is a Kikuyu name. Kioi ndiye alifika kwa kanisa ya Mkikuyu number 1 akivunja. Na mnakaa naye kwa platform sahi ati anawadanganya, eti anajali wa Kikuyu. Wajinga nyinyi. Kioi ndiye alifika kuvandalize kanisa ya Mkikuyu mwenzenu. Si mnasema ati mnapendana, ati mlikuwa mmekaa hapo kwa platform. Si Kioi ndiye alifika pale akivunja manini. Mliona Wajaluo hapo? Mliona Jacqueline akivunja kanisa? Si Jacqueline alikaa tu kwa live akiwaambia choma. Alafu nyinyi na wajinga wenu mkatoka. Chum na Dieko kwa kanisa ni nene Peter K. Kanisa nene Dieko ka Peter K. Tuende tuvunje kanisa na Peter K. Wakikuyu wanatoka occupy. Nyina occupy. Nyina Dieko tadie occupy na Peter K. Tadie occupy. Mnaenda Haro Esther, Suiwaga Shambi, unatengeneza video na TikTok itwera na Peter K mne Mukundu, ile pasta na Mukundu na toboa Mukundu. Mulienda pale, mkaenda mkabomoa and you vandalized a Kikuyu's person's property based on nothing but euphoria. Sahi nikiwauliza nyinyi wa Kikuyu, kuna mmoja wenu hata mmoja ameona police report yenye Jacqueline alikuja kufanya? Hakuna. Ni Mkikuyu ndio alitumia Jacqueline pesa akakata ticket. Wajinga nyinyi. Alafu mnakuja kutulilia hapa ati nyinyi ni werevu. Odo wa mujinga. Simuli mkatia ticket akakuja mpaka Kenya. Wapi police report? Iko wapi? Where is the medical report? Iko wapi? Can you show us? Odo wa wajinga. Mujinga. Kama mko wajinga mmekubali kutumika hapa, please sit down, open your heads and fix yourselves. Sikuja hapa kulia ati mnataka kusema ati buy Kikuyu, build Kikuyu. Chekesha. Think about your stupidity and why you are used and abused in that manner. There are 47 tribes in Kenya. Why do you think it's only Kikuyu cases ziko kwa court ya Jacqueline?
Si kwa sababu alijua nyinyi ni wajinga, mko na euphoria. Anajua vizuri hamtamquestion. Anajua what to touch. She knew where to touch. Alijua ni nini itafanya mkue wenda wazimu. Akaenda akashika maneno ya Mkundu. Na tena akatumia content kutoka kwa huyo Mkikuyu mwenzenu. Anaitwaje? Wanani? Huyo mtu anaitwaje? Mwenye anatumika sahi kuleta mastori za Wakikuyu, wakisijui mara amebakwa, mara baba analala na watoto. Hii story anaitwa University. Karang, huyo wa University wa Cairo ni nani? Si wa Kanairo si ni Mkikuyu ama ni? Guys, hebu mniambie hapo wa Kanairo, huyo mwenye anaandika watu wanamwendea huko na makesi anaitwaje? Huyo mtu anaitwa si ni wa Kanairo? Si ni Mkikuyu? Ama ni nini? Hebu si ni Mkikuyu? Wa Kanairo University. Another reason to question your foolishness. Odowa mujinga. Mtu ametengeneza platform ati watu wanapanda hapo kulia. Ati, my dad has been doing this to my sister. Mujinga. Na ino ni mujinga. Ino ni mujinga. Ni mtu mbafu. Makesi za watoto kudhalilishwa na kubakwa mnaenda kuweka hapa kwa sababu ya views. Wajinga nyinyi. Watoto wadogo, mtu kama mdada yake mdogo alikuwa amebakwa na babake, baada anakuja kwa Wakanairo University. Hata haelewi ya kwamba as a person who is an adult and when a child anakuwa abused na bado is a minor, unafaa kuwa unaenda kureport. You are a mandatory reporter. As an adult, when a child is being abused, you are a mandatory reporter, and if you read the Children's Act and you don't report child abuse, you can be arrested for it. Lakini mnakuja mnajibeba Wakikuyu. Nisikia uchungu sana. Anaharibu na sasa hiyo Wakanairo University hata mind yake iko hapo. Yeye akopo kwa views. Hata hajui hapatie wasia gani, hajui amwambie nini, anasikiza na Wakikuyu wamejaa comment section. Gai mwadhani. Oi yaki. Ode pin number. Si hata kwa Jacqueline mlikuwa mna pin number. What is your number? Ebu pin your number. Wajinga nyinyi. Mkishatumika hapa mnakuja hapa kulia. You've been used and abused. Unasikia? Kila saa pali mmeenda pin number. Hata saa hizi nimewaambia Githaiga is building his political career and he's using the masses. Lakini mmerudi hapo mkaenda hapo mkajifanya ati unamuinstall president wa Wakikuyu. Tumbafu. Hamna akili kwani? Ilipoteanga. Odoa nyumba mmekuwa odoa mujinga. You are enabling and whipping up someone who is building their own political career at your expense. You don't question anything. You just euphoric. Mnaenda na euphoria. Wave inaenda left, mnaenda. Wave inaenda east, mnaenda. Why don't you question yourself why sisi kama sisi Wajaluo wenye tulikuwa tuko very busy tunafuata Raila? Why haven't you seen us talking about Raila lately? Me, I'm a very political person, by the way. I am a very political person. Mkinijua wenye wananijua right from Facebook. I am very big on politics. Why are you not seeing me talk about Raila Odinga? Why? Because akili yangu hii is already told me that it's time for him to rest. Unasikia? But the problem with you guys is that you have been put in a place of privilege for several years, that you forget that Kenya's identity is not just Kikuyus. Kenya is a country that has been built by many tribes. And it is not just Kikuyus that gained us freedom. It is the work of other tribes too. Don't ever think that you're in a place of privilege just because you're a Kikuyu. Because you're a Kikuyu, it does not mean that you're in a place of privilege. Kikuyu is just your identity. It does not define the country. Your identity is personal. It is not what the country is about. And you need to separate your identity from Kenya.
Talk about your identity as an individual. Do not generalize. Don't use groupings to whip up people's emotions. If you failed as a community and found yourself being used by Jacqueline Ombewa and Githaiga and the likes, you need to sit back and check yourselves and fix yourselves. It is not anybody's business that you allowed yourself as a community to be used. It is you people to now check yourselves. It's a wake-up call for yourselves. Mjiangalie. Mwangalie mulianguka wapi, and then you fix yourselves. Nobody is stopping you from identifying yourself as a Kikuyu. Hakuna mtu anaweza kutoa ukikuyu kwenu. Wewe ni Mkikuyu. Hawezi ukachange. Hatuwezi tukachange that you are a Kikuyu. Hakuna mtu anaweza change mimi ni Mjaluo. But usitumie ukikuyu yako kujaribu kudhalilisha makabila mengine. Ati unaanza kusema we ni Murima power. That is foolishness. There is no power in Murima. If there is power in Murima, hamngetumiwa na Jacqueline Ombewa. Hamngetumiwa na mwizi kwa TikTok. Jacqueline ni mwizi wa TikTok. Alituibia pesa, akadanganya ako na mashule. Kama mko na power, hamngetumika. Kama mko na power, hamngeenda hapo kwa platform kukaa mnakesha for 2 weeks amlali. Kwa kesi ambazo hakuna pali zimeenda mpaka sahi. Kama mko na power, hata Triza leo angekuwa na watoto wake. Hamna power, nyinyi ni wajinga. Nyinyi ni tumbafu, onyo ni tumbafu. And that's the thing that somebody needs to tell you. You need a wake-up call as a community that you need to stop using tribe to elevate yourself by putting other people down. Kama nyinyi ni watu wa Murima na mnajiamini Gachagua angekuwa vice president leo, are you not the majority in parliament? Mnaongelea Murima power. Murima power iko wapi? Power gani? Power bandia, power gushi. Mko na power na hata amungeweza kusave Gachagua. Which power do you have? You have nothing. Unasikia? So wacheni kujifanya hapa ati mko na power. Which power? If we give you an opportunity to exist on yourself, by yourselves, there is no power. Let me tell you now the truth about your power. Because amtaki kuambiwa ukweli. Ati you are saying you have the power of numbers. Okay, good. Wonderful. You have the power of numbers. Okay, let us now do the numbers, okay? Let's work with the numbers because we want to talk about numbers. If you have the power of numbers, why is Gachagua at home? Mko na numbers mpaka parliament. Gachagua alienda nyumbani kwa nini? Where are your numbers? Where is the togetherness? Mulikuwa wapi? Odo wa mujinga, odo wa nyumba, mulikuwa wapi? I'm asking, mulikuwa wapi? Let me tell you the power that you have. You have the power of stupidity. And that stupidity is putting you in a place where now you are being used and abused to peddle a certain narrative that is not helpful. Unasikia? And kama hamtaamka mapema, let me tell you, mtaumia. Hiyo story yenu ya Murima na nini, it is bullshit. And I'm telling you, you cannot exist on your own in this country. You can't. We are a country that has 47 tribes. And I'm not going to lie to you. The power that you have is the power of manipulation and corruption. And it started right from the days of colonialism, when the Kikuyu community worked with the colonialists and took away land from Kikuyus, and that is how Mau Mau was born. I'm taking you back in history because me, I read. Unasikia? I read and I come from a political family. I come from the Ojode family. That is my father's brother. Unasikia? And my own uncle is one of the people that was hanged in 1982 coup called Ochieng Ojode. So when I talk to you from a history of politics. My father vied as an MP in Mathare and he lost with only 4 votes to become a member of parliament, and he was also an assistant finance minister in Kenya. So guys, I come from a political family. And I was a child of wealth, a child of educated people. Mnasikia?
Sisi kwetu, Uhuru Kenyatta amekula kwetu, amelala kwetu. Unanisikia? Na warudilia ndio mjue. When my grandmother died, Uhuru Kenyatta was there. Ruto was also there. Unaelewa? Unafaa kuelewa the people that you're talking to. I come from a political family. Ndio maana kwetu niliwaambia watu wakikufa kwetu mnasikia tu watu walishazikwa. Sisi hatunanga kulia. Hatunanga mchango ya mazishi. So and I'm taking you back to history so you understand where I'm coming from. So Murima, the only reason why you talk about Murima is because you people were bred and taught privilege. You came from a place of privilege. And that privilege started with the Kenyattas. And the wars that have been wrangling between the Odingas and the Kenyattas, they are historical. Unaelewa? Na nataka kuambia ukweli, kwa sababu kama mko na power, if you have power, we would still have Robert Ouko today. Why were you scared? Why did you kill him? If Murima has power, why is Tom Mboya dead today? Why did you kill Tom Mboya if you have power? Because I want to take you back in history, because today you decided to touch on things that people don't need to touch on. Wacha niwapeleke back in history. Tom Mboya, the first Luo man to airlift even Kikuyus to the United Kingdom and the United States to go to school, was killed by a Kikuyu. Kama mko na power mlimua kwa nini? What were you afraid of? One of the most brilliant men that ever walked in Kenya's political corridors and path. Mnaongea nini about your power? What are you talking about? Do you know your history? Mnajua history yenu kweli? Do you know the feud between the Odingas and the Kikuyu community ilianza wapi? Unataka niwapeleke kwa history class of Kenya because most of you don't read. Don't play or got. Yes, sina meno, babako alinitomba juzi zikatoka zote umbwa. Don't talk about things that you don't know. And me, when I talk about politics, I talk from a place of knowledge because I've told you again, I come from a political family. Umesikia? I come from a political family. From my dad, from my uncles, all of them. My whole family, most of my family have been ministers in the government. Ni mnaniambia nini hapa? Some of you, your families, none of you have even been chief kwa area. Kwa hivyo you don't know what politics does to people. And one thing I'll tell you, right now, Murima mnakuwa wajinga tena kwa sababu do you know one thing that happens? Politicians work with division. When people are together, politicians don't thrive. When you are together as one, politicians have nothing to do. They cannot do anything. But right now they are using the Murima factor because they know that Murima factor is what will enable the politicians to thrive. Lakini nyinyi ni wajinga mnakapo kwa platform. Ati nunua Kikuyu, buy Kikuyu, mjinga. You are being used by the political class again. You think that politics would grow without division? Politics thrives because of division. You get to elect pathetic leaders because of division and tribalism. That is what happens. And now you are sitting on a platform, you are talking about dividing each other, that you people need to alienate yourselves. If you choose to alienate yourself, it is because of your own stupidity. Now you are sowing seeds of discord because you have been used and abused by one individual. Instead of fixing the fact that you failed and showed up on Jacqueline Ombea's platform to talk about your erectile dysfunction, you need to sit back and fix yourselves. Question why you showed up in that platform, why you are being used in the first place. When you're alienating yourself, you think about what your alienation is going to do.
Is it going to empower? Is it going to help you economically? Are you going to build yourselves because you think you're powerful? What do you think that is going to do to the other communities that are spread out across Kenya? You are very selfish and shameless when you sit on a platform and talk about division and talk about why people should not build other businesses. You forget that there are people who are in other communities. There are Kikuyus everywhere. Kikuyus are in America, they are in Europe, everywhere. It's not just Kenya. Kikuyus are in Coast, they are in Nyanza. So you want us not to, you want us to start telling the Kikuyus in Nyanza to pack their bags. Is that what you want? Unataka tuanze kuambia Wakikuyu wenye wako Nyanza watoe vitu vyao. Watoke. Is that what you want? When you sit on a platform and tell people to build Kikuyu and grow Kikuyu, unataka sasa tuanze kuchukiana. Unataka tuanze kuambiana ya kwamba usinunue mkate kwa Mwangi, ununue mkate kwa Koth. And then what will you gain? What are you going to gain? Tell me. Ati Gema for Gema. Gema for Gema is a stupid slogan by fools, idiots. Gema cannot exist on its own, my friend. You cannot. You cannot exist on your own. So mwache hiyo ujinga. Na nimesema muende shule mkajie. Go and educate yourself. Most people who are tribal don't have education. Walipitia tu kwa class lakini hakuna kitu yenye iliingia kwa akili zao. Gema is not a superpower. Gema is a tribal connotation that has been started by stupid people. Fools. Fools gather in groupings and spew hate and incite violence. That is what foolish people do. Na kama mko na akili mnafaa kujua ya kwamba Jacqueline amewatumia mpaka amewafinya kwa kona. Mumeamua sasa ati mnaji-identify kama Gema. Angalia vile Jacqueline anawatumia. Nyinyi bado ni wajinga. She's still using you. She's making you people sit in a corner and start using hate to alienate yourself. Can you imagine how stupid you are? Imagine a one woman in a corner, mwizi amewatumia mpaka amewafinya kwa kona, mpaka mnaanza kukaa kwa group, mnaanza kujifundisha chuki, ati mnajifunza vile mnajichukia, mnataka kuchukia watu wengine, ati mnaanza kujiondoa. Nyinyi ni wajinga. You've given her that power. Na nimesema hapa nyinyi ni wajinga kwa sababu kesho Jacqueline akifungua live aweke kesi ya Wakikuyu, mtaenda huko pale muende mkatap tena, muende mpande kwa platform. Hata Githaiga atarudi huko. Kwani ni kesho na wapi? Hamjui Githaiga anawatumia? Si amkuona? Si hata vile Githaiga alienda kwa Jacqueline. Si Jacqueline alikuwa hana kiki na viewership. Githaiga akafika huko, akaanza kusema gift him. Wakikuyu na ujinga wao wakaenda kutupia Githaiga gifts. Hamukujua ya kwamba live ikifungwa Jacqueline anabaki na nusu ya gifts. Murima ni mujinga. Murima ni mujinga. Gema for stupidity. When you're stupid you cannot be saved. You cannot save a fool. Imagine ati the other day ati Geoffrey anacheza game na Githaiga, ati Wakikuyu wanaandika hapo gift Githaiga. Wajinga. Sasa hiyo Jacqueline amefurahi, mna tap mnakumbushwa vile mnafaa kutap, mnaambiwa msubscribe. Wajinga nyinyi. Fashionista, let me make you moderator. Fashionista, nimekuweka moderator. Nyinyi wajinga. So mkiwa na ujinga msililie watu. Hata kesho nimewaambia Githaiga atarudi kwa Jacqueline na mtaenda huko kumfuata na viewership. Na mtarudi kutap. Na Jacqueline knows when to touch you. She knows because you have not thought about what she's doing. Hamjaona vile anawatumia. Mtarudi tena huko. Mtaenda hata sahi. Let us put it to test. Ngojeni muone. Jacqueline akifungua platform sahi ni Wakikuyu watajaa huko. I can tell you
the Luos that watch Jacqueline are less than 200. Nimewaambia hapa. Because kuna vitu ambazo sisi kijamii Jacqueline amefanya kwa hii platform hazitukubali tuende tukamwatch na kumsupport. Jacqueline mwanamke mkubwa wa 56 years ameleta suruali za tumia ugonjwa wa watoto kuibia watu hapa milioni 9 na hakujenga shule na alitumia watoto. That is why we don't support her. That's why we are against her. That is why I personally took her to court. That is why we don't go there. Lakini nyinyi mnaenda huko kwa sababu nyinyi ni wajinga. Hatuendi huko kwa sababu tunamchukia. Tunaenda huko kwa sababu hatuendi kwa sababu tuko na maadili yetu. We have our values, things that we honor and respect, because we know that she used children and autism to benefit herself. So when you people say you go for fun, go for fun. As we don't have fun with thieves. Ni nyinyi ndio mnapenda wezi, ndio mnaenda huko kwa wezi. Mnaona? We don't say it is fun. You cannot talk about it being fun. How can you say it is fun? Na ametumia jina ya watoto wenye wako na autism na akachukua pesa. That is not fun. We don't do that. So for us, she put a mark that we will forever remember. Kwa sababu kuna watoto ambao wako na autism walikuwa wame believe in that dream and it never came to pass. So when you people go there for fun, we don't care, because for us, we made that line very clear that she wronged us. And she used little children and autism to benefit herself. So we put her aside. Na mnaandika hapa to go there for fun. No, you go there because you're stupid. And a lot of you people like enabling stupidity on this platform. Ati watu wa Murima wamekaa na Peter Kioi kwa platform. Peter Kioi mwenye bado tunatafuta mtoto wake kwa mochari mpaka leo. Tunatafuta mtoto wa Peter Kioi kwa mochari mpaka leo. Na nyinyi wa Murima, nyinyi ni mujinga kwa sababu Peter Kioi is a judge kwa Jacqueline Ombewa. Na alikuwa anawaambia hapo kwa Githaiga, I am a judge, I'm still a judge, I go anywhere, I'm a senior counsel. No, he doesn't go anywhere. He goes to Jacqueline Ombewa's platform. Nyinyi ni mabladi fakni. Na mmekaa hapo na yeye. Nyinyi ni wajinga. Rafael Muli alikuwa pale akiwadhalilisha, akiwatusi. Mko hapo mnampandisha juu, mnakaa na yeye. Hati mnafurahia akichangia. Nyinyi ni wajinga. Nimesema odo wa mujinga. Odo wa pumbavu. Mulianza kukua wajinga lini? Ati mumekaa hapo ati mnapanga. The amount of foolishness, it's embarrassing to even watch. So msilie na jina ya mtu hapa. You brought what is happening to yourselves. So it's upon you to fix yourselves. And you cannot fix yourselves with hate. Mnasikia? People who are weak will use hate to try and fix their iniquities. The Murima community needs to sit back and check themselves. Unasikia? Ati mnaji-alienate. Mnafikiria you can exist in a vacuum. You cannot. Kikuyus need Luos, Luos need Kikuyus, Luos need Kambas, Amerus need Kikuyus, Kikuyus need Amerus and skadhalika. Hey, koma, ati mnataka kuniambia sahi nisitongwe na Mkikuyu mwenye ako na pesa na ni mjinga. Kwanza sisi tunapenda wenye wako na ugonjwa ya sukari because hata kusumbua. Unajaribu tu kidogo, ikikataa kusimama you move. Badala ya kutafutana na Mjaluo mwenye yake imesimamanga tu ndi iko ready. Haja gani? Nikipata Mjaluo mwenye imesimama ndi iko ready for work na Mkikuyu mwenye lazima nimpepete 1 2 kuna ugonjwa wa kisukari ananipatia pesa. Ati ninaenda kwa Mjaluo mwenye atakuwa akinidinya kila siku kama mwenda wazimu. Hai, koma. Mimi I'm going to be mingling with Kikuyus when I can. Let nobody try to tell me that I cannot.
I will mingle with Kikuyus when I can. If they need to call me out, they will call me out. If I need to call them out, I will call them out, and we will mingle and coexist on this platform respectfully. Period. That is how it's going to be. Ati sahi mtoto wangu akikuja kuniambia eti amependana na Mwangi na Mwangi ako na pesa huko kwa kona, ati nakuja kumwambia eti ati tuachana na Mkikuyu. Mimi Diana, I'm not that stupid. You must be very foolish when you're sitting on a platform and you're sowing seeds of hate to tell people to avoid a certain tribe. That is stupidity. That is insecurity. That is fear. Kama Murima wanajitambua, hawafai kusow seeds of discord and division on this platform. And I want you to remember what happened in Rwanda and how the genocide began. The genocide in Rwanda started on the radio. It started when a radio host started sowing seeds of discord. It was a statement that was made on radio. That is how it happened. Until today, we still suffer the effects of the Rwanda genocide. So do not underestimate what is currently happening on TikTok. It is tribalism, it is hate, and we must call it out. We must not be okay with hate, because hate can brawl and brew into something that we will never recover from. Don't forget what happened in 2007. In 2007, women and children waliuliwa kwa kanisa kwa sababu ya chuki. Wanawake na watoto walichomwa kwa kanisa kwa sababu ya chuki. In 1992, during the tribal clashes, watoto kwa shule walikuwa wanapelekwa kwa shule na mapolisi. Now the tribal clashes in 1992 began with an argument of women in a market. Women that were selling in a market on a market day. And that hatred moved from the market, it went into the homes, and men planned violence the next morning. That is how the tribal clashes started. I know that history will tell you walikuwa nang'ang'ania land na mang'ombe. No. It was a simple argument at the marketplace that brought that hate. So what happened on Githaiga's platform today should be called out by everybody that believes in the ideals of our country, that believes in unity and believes in working together as one nation, because we have one identity, and that is Kenyan. I am a Kenyan. I am a Luo by tribe, but I will always be a Kenyan. When I'm going to sit today and I talk in the CSW at the United Nations, I'm going to be speaking as a Kenyan. I'm not speaking as a Luo. When I'm going to talk about femicide in Kenya and the issues of women in New York at the United Nations, I speak as a Kenyan woman. I do not speak as a Luo. My identity as a Luo does not give me the power to look down upon any other person because they come from a tribe. My identity as a Luo is my ancestry. It is no reason for me to put down another person. And I hope that you remember that is just an identity. It is not a tool for power. The tribal wars and the tribal warmongering that are happening on this platform today, if it does not stop, it is going to spiral, and it is going to brew things that we are not going to be able to heal from. We are all grown-ups here, above 18. I hope that we can call ourselves to order. Think about your words when you open a platform. Think about the things that you say when you're on TikTok. Be responsible for the things that you say, the words that you spew. Have some sense of responsibility and accountability, because history will remember everything that you said and you did. What is your legacy? How do you want to be remembered? What will people say about you? What will your children say when they hear recordings of you asking other people to hate other people? As a mother, as a parent, as a social justice warrior, I have a legacy to protect.
I want to be remembered in history, in the annals of history, as a person that did not sow seeds of discord, as a person that spoke her truth fearlessly, as a person that would want to be responsible and accountable for everything that I say and I do on this platform. Githaiga, stop using your platform to spew hate and tribalism. You might be young, I guess. You will never recover from those seeds that you're sowing right now. The people that you host, the people that you bring up on your platform to spew hate, you need to check yourself. Think about what you've done today. And remember to use your platform responsibly. What will your children say? What will be the younger generations? If we talk about leaderships and we talk about being social justice warriors. Githaiga, you have come out openly and talked about you being HIV positive. How would you feel if we say today that medication should not be given to Kikuyu people who are HIV positive? How would you feel? I'm just asking you. How would you feel? Would you be happy? Because if the government is unjust, it's not just unjust to Luos, it's also unjust to Kikuyus. The economy of Kenya is bad. It is affecting everybody. It's not just affecting Kikuyus, it's affecting Luos. When our economy is going down, it is affecting everybody. Kama mkate iko 80 bob, ni 80 bob kwa Mjaluo, ni 80 bob kwa Mkikuyu, ni 80 bob kwa Mkisi, ni 80 bob kwa Masai, ni 80 bob kwa Mkalenjin. There is no day you'll have a better price because you're a Kikuyu. The cost of living will affect us all the same. Kila mtu. So now that we are heading into an election in 2027, and seeds of discord and hate have already started being sown on this platform, it is upon all of us to take responsibility and make sure we are not agents of discord and hate. When you see tribalism, call it out. When you see hate, call it out. Because that is your role as a good Kenyan citizen. I try not to talk much about politics on this platform because by the way, I am a very political person. I avoid politics as much as I can because I know what it comes with. When the time comes for us to talk about politics, we will talk about politics and we will do it responsibly, without hate, without division. But most of you who are talking about Gema, you need to go down history and read about the history of Kenya and understand why it's important for you not to align yourselves with tribal cocoons, the danger that it poses. And for Jacqueline Obewa, what I will tell you, I know that you are excited about leadership, you are excited about viewership, but use your platform responsibly. Use your platform responsibly. I know that you want visibility. You've always wanted it so badly. Use your platform responsibly. And I hope Odowa Munyumba, Odowa Murima, you have learned your lessons. Alienation is not the solution. You really need to think about yourselves as a community and how you put yourself in this situation where you're embarrassing yourselves. And then check yourselves, fix it, and then you move from there. We all need each other on this platform. We all need each other. There's no one that is better than the other. We all need each other. Sawa sawa? Odo wa Murima, ni sawa? Tumeelewana? Tumeelewana guys? Tumeelewana? That is how it's supposed to be. Let us not be people who are agents of discord and hate. So thank you very much, everyone.
Let us be agents of love. Tukue na amani. You don't have to love me, but respect me. Sawa sawa. Na wale wote wenye walipanda hiyo platform, shame on you. Mkiwa pale mnaongelelea chuki, shame on you. You should be ashamed of yourself. Murima cannot exist on its own. Murima needs other people. Sawa. Stop calling people omena, because you will not like it when you're also called names. Everybody that climbed on that platform and spewed hate, shame on you. Kama mko na watoto, shame on you. Think about your actions and the words that you say. Tomorrow, you have children who are going to be the generations in the future. You don't want children being taught hate. You want children of love, children that bring cohesion and peace, because those are our ideals as Kenyans. Let us protect ourselves so that we do not have history repeating itself. Sawa sawa. And I'm going to hope that NCIC can pay attention to what is happening on TikTok. I know there are members of parliament on my live right now. I hope you guys can talk about what is happening on TikTok. The hate and the lawlessness on TikTok, because we need some kind of check on this platform. It's crazy. So, asanteni, I'm gonna get ready. We are heading to New York, guys, for an IGAD forum. I hope when you're in New York, tukutaneni na mimi. Sawa, tukutane. If you're in New York, hit me up. Nawapenda nyote, and take care of yourself. Sawa sawa. Go to the United Nations portal and follow all the events that are there, the parallel events. I am in 3 parallel events as a speaker, and I'll be taking questions too. Issues of women, femicide, and the reason why we need to talk about feminism in the age and era of social media. Thank you, guys. Tap. Niseme sina bahati, ana mambo ya jano. Tap your screen. Guys, we are addressing the nation. Umeona nimevaa nini? Imeandikwa aje? Tap guys. Niko nafanya ndio nakwenda wapi? Ladies and gentlemen, good evening. Asisi nimevaa Umoja Republic. Guys, we as TikTokers, we will still need each other no matter what. Watu walikuwa Murima walikuwa na meeting na tukasikia na tukaelewa. So guys, kuna hii ngoma ya Like Dube inasemaga you Rastaman and you gotta come together is one. Yeah, you Rastaman and you guys come together is one. Guys, tap to address the nation. Leo nimevaa nguo inaitwa Umoja Republic, ndio maana sijakuja na suti. In you Rastaman.
Tutegemee Mungu peke na kuache kijicho. Jirani na kwambia tuwezi kutosana, sisi sote binadamu. Lakini kwa mabato ni Mungu ajuae na tena anajua. Tutegemee Mungu peke na kuache kijicho. Jirani na kwambia tuwezi kutosana, sisi sote binadamu. Nani ameimba wimbo? Nilikuwa najuaga hiyo wimbo, ilikuwa wimbo na dem mwingine Mkamba. Anaitwa Purity Katiko, si ndio? Wait a minute. So guys, nilikuwa kapelika yangu kwa live ya Githaiga. Guys, watu wetu wa Murima tulikuwa pamoja since hiyo jani yote kwa TikTok. Hatujawahi gawana. After all, we still need each other. When mfight na individual, not all Wajaluo. Lady Jacqueline ni Mluya. So Wajaluo sisi hatuna shida na watu wa Murima. Lady Jacqueline Mluya Baragoli. I want to tell watu wetu wa Murima, Lady Jacqueline is not our own. Lady Jacqueline ni Mluya kutoka Baragoni and we don't know her. So when you are fighting, don't fight Wajaluo wote. Fight Lady Jacqueline as individual. Is not our own. Lady Jacqueline ni Mluya kutoka Baragoni is not our own. So when we are fighting Lady Jacqueline, would stop including Wajaluo. This is the news inanifikia. Watu wetu wa Murima ni mimi wapenda sana, mimi pia amenipenda. But I want to take apology from Lady Jacqueline. It's not our own. Jacqueline ya kutoka Ibilisi is not our own. Brothers and sisters, together is one. Let's continue to support each other, to continue to build each other as brothers and sisters. When someone amefanya mistake, let us deal with individual. Let us not deal with all the Bible, where that person come from. Even Lady Jacqueline is not our tribe. Lady Jacqueline is Mluya. So guys, I want to tell watu wetu wa Murima, nilikuwa hiyo life yenu nikasikia. Guys, we will not, after all, there is no game of this of tribal we want to introduce on this app. There will be no end game on this tribal to introduce kwa hii app. There will be no end game kwa hii trouble tunaleta hii kwa hii app. We all brothers and sisters, and we guys, I want to tell TikTokers, let us stay away from national politics. Ukitaka tukue na umoja kwa hii app, let us stay away from national politics guys. Raila alisalimia mimi Ruto kivyake. Stop including us. Sisi ni TikTokers, we are not politicians. We are not politicians guys. We are TikTokers. We still need each other. We used to call each other brothers and sisters. So I want to tell watu wetu wa Murima, deal na Lady Jacqueline as individual. Stop dealing with all laws. Githaiga, utasimama MCA 2027. You will still need our support. You can't win without us. I promise me I will support you up to the next of that election. So we still need each other. We still need, guys, let us stop tribalism to introduce on this app. We used to call each other where come from. We are TikTokers, we are not politicians. Udusikosio yetu. Lady Jacqueline Mluya kutoka Ibilisi. Unanipea msiko yetu. Lady Jacqueline sio wetu.
not everyone wamejua Kijaluo ni Mjaluo. Sio kila mtu amejua Kijaluo. Exactly, is not our tribe. So, that is true. Sijasema wabaya. Ni Mluya. Lady Jacqueline sio Mjaluo. So stop fighting laws. Stop fighting laws. Tulikuwa hiyo life. What's going on? Guys are not politicians this up. We are not politicians. Leo sijapata na suti. Nimevaa nguo imeandikwa Umoja Republic. We are at one. Let us stop still each other. You can't fight alone. Do you think that do you know hii pesa kama tuko ingefika hata hiyo pesa? Wakati kwa changia kama tuko na ingefika hiyo pesa. Guys, we see each other. And still we love you to love each other. This tribalism you guys are introducing on this app is not wealthy. We are not politicians. We are teachers. Githaiga, tell your people you will see our fault. One individual who akosea, not every laws. It's only one individual which is Jacqueline, not us. Support each other, guys. Support each other. Let us support. We still need each other. We become a long way on this app as brothers and sisters. This tribalism we do on app is not ethical, guys. When amekosa, guys, fight Lady Jacqueline as individual. Stop gawa sisi watu wagema. Sisi tunaitwa watu hawa wengine. That is not healthy on this app. We are TikTokers. We are not politicians, guys. We are not politicians. We are TikTokers. Let us bring peace. Umejua wanakuja wanasema gema yoe si Murima. Sida ikitokea the wise ni moja. They can't even sida ikitokea. Ukikuya akipata shida. Mjaluo akipata shida. Mjaluo akipata shida. Akipata shida. Can't even contribute what things. Sasa wana kuunganisha hapa. Guys, this is not healthy on this app. The people are being on this app not healthy. When kama Jacqueline amekosa directly. Stop mentioning Luo names. Nilikuwa kapilika yanga mimi nililipa paka mtu Mkikuyu anigeukia hiyo maneno ninisikie chai yote. Niliita paka Mkikuyu kunigeusia. Guys, the tribalism we are bringing on this app is not healthy. We still need each other. We are brothers and sisters. Let's support each other. Kila mtu alikuwa kwa shida on app. We don't watuangalie ni kabila gani. We help people here as brothers and sisters. So this is what we do into this. Alafu guys, TikTokers, to stay away from politics. To stay away from politics, tukue mtu moja, at least ukisimamisha mtu moja. Hii union yetu ni mzuri. Githaiga vile sasa nataka kusimama MCA. Tukienda huko tukichukua kura wote. Githaiga ataenda au hatuendi? Githaiga ni Gikuyu ndio, si ndio? Ni from Murima. Anataka kusimama MCA 2027. Guys, what about tukisema watu kwa hiyo leo tunasanya pesa. Tunaenda kuchukua kura. Mali Githaiga kusimama. Ndio tukue na mwetu kwa politics. Lakini sasa tukianza na ukabila. Kusema wewe unataka plani, wewe unataka it's not healthy. It's not healthy at all.
Nimeambiwa niweke hii. Nimeambiwa niweke hiyo mni gift. Nimeambiwa niweke hiyo TikTok. Ndio Murima hebu mni gift hiyo competitor. Nita competitor au competitor? Competitor. Inaitwa aje competitor? Inaitwa competitor. Guys, what we are introducing on this app is not healthy, guys. It's healthy, guys. Lady Jacqueline sio wetu. Lady Jacqueline sio Mjaluo. Stop involving Wajaluo kwa issue ya Lady Jacqueline. Tumeelewana? Lady Jacqueline sio Mjaluo. Stop involving Lady Jacqueline kwa mambo ya Wajaluo. Tukue brothers and sisters, si ndio? Tukue brothers and sisters. Ama ni aje? Nilisikia wakisema, nilikuwa kwa hiyo live, nilikuwa wakisema sijui ukipata mtu wako kwa Murima, support Murima. Guys, it's not healthy at all. Mimi nawaambia, we are going where maybe I say on this app. I stay on this lap and nitakulia Githaiga. Githaiga, put yourself in order and give your people the way forward. You can't even support alone, guys. You can't be support alone. Umenisikia? Fight Lady Jacqueline as individual. Stop involving us out to maandamano. The same people sahi wanajiita gamer. It's the same people wanaenda huku kumtapia Lady Jacqueline. Kama tunaweza pea Lady Jacqueline blackout, hakuna mtu atasagudilia hapa. The same people wanajiita gamer Murima, it's the same people wanaenda kumtapia screen huko. So where are we going? Kuna mtu akakwambia sawa unasikia nini? So I know we can survive without each and every person on this app. Tukisaidia atuangaliani ndio kabila gani? Merupita nisaidia Mjaluo, Biskari ni Mjaluo. Alafu pia what I come to notice, guys, sio kila mtu anaongea Kijaluo ni Mjaluo. So deal with people individual. Kama Lady Jacqueline amekosa, deal na Lady Jacqueline individual. Sawa? Not everyone anaongea Kijaluo ni Mjaluo. Please. Deal na Lady Jacqueline individual. Stop involving Wajaluo. Guys, we need to be brothers and sisters here. Tumechangia Mkisi, tunachangia utapata Mkikuyu anawasia Mjaluo mchango kwa sababu Mjaluo kuna shida, utapata Mjaluo anawasia Mkikuyu mchango, utapata Mkikuyu anawasia Mjaluo mchango, utapata nini? Mjaluo anawasia Mkisi mchango. Guys, it's not healthy here. We need a quick meeting, guys. We need a quick meeting kwa hii app. Hata kama tutakutana physically, we need a quick meeting. Sawa? Hiyo kabila inataka kuindulua sijina kutoka. Nilikuwa kwa hiyo meeting na nilikuwa na Mkikuyu akanibadilishia. But guys, mkiamua hiyo pia ni sawa. But mimi naona umoja ni nguvu. Mkiamua vile mnaamua pia ni sawa. Sawa, si ndivyo? Lakini let me tell you, in this app we help each other. But mkitaka kuamua hivyo pia ni sawa. Si ndio?
Si hivyo? So mmoja tukiingia kwa hizo trouble tutaanza kumobilize people. This is our people, this is our people. Tunaelekea wapi? Githaiga anasimama MCA. Do you think Githaiga atawin kwa na watu wa kama peke yake? Do you think Githaiga atawin MCA na watu wa Mlima peke yake? I just ask a simple question. Eh? Umeona? He can't make it alone. Kwanza nasimama wapi la kizama? Githaiga. Githaiga, do you know where unataka malaki kama? Leta pamoja bwana. You will not win it alone. Promise. Leta watu pamoja. Hizi hao majenzi wa TikTokers ndio watakuvotia. So guys, we don't support tribalism, but we can't go that way. Malisafi, hello Malisafi, mambo. For the first time naingia kwa live yako, nimekuja kukusupport. Whatever you are saying is so true. Na kitu kingine watu wamesahau, like ukutengana na haijaileta chochote kizuri kwa hii dunia. The moment ukiwa na 100 you divide it, set group moja itachukua 100 nyingine itachukua 100. Mtachukua 50-50. So hapa hakuna mwenye atashinda. Division is never an answer. Mimi kwangu nawaambia division is never an answer. Na kisha dhambi za mtu mmoja zisije zikaekelewa kila mtu. Ati Malisafi amenikosea. Malisafi amenikosea, then I have to take with their tribe. Ama juu nimekosewa na Peter Kioi basi wa Masai wote sitaki kuwaona. Where are we heading? Hizi ni vita za 207 tunarudia 207. Tutaenda kujifanya ni kama venye tulijifanya 207. Tutakuja tuane hapa na msikisahau saizi like a lot of people they got access in internet. So mimi nikuja hapa nisimame hapa Mkikuyu, Mmeru, Dhayo, Dadhai, Gaidhayo, Mjaluo kuja simame hapa ongee kivyake. Na wale tumesahau kwa na wale jirani zetu ambaye mama Awiti na mama Wamuyo wanaishi kwa plot moja. Yeah. Like guys, when we come with these ideas, tufikiriange mpaka wale watu ambao wako kwa background. Let's stop being like tuache kukua guys. How what you order wametoka wapi TikTok sijifia message. Order is very important. Order is very important. When you are talking I keep quiet. Unamaliza na maliza. Kama alisema hivyo, apologize to the Somali community because we cannot in a very big percent without them. You cannot do without Kikuyu, the Masais, the Kalenjins, and so forth. Our enemy is one. Our enemy is tribalism and people bringing diversion and division among us on them. Thank you. MC Chris, on top of your point, Shiluna, 1 minute. MC Chris, on top of your point, like we see, we have like chain of hierarchy. If you give out to, because we are talking about the politics here, check about the state now. There was a deputy president. This guy was preaching ideology and leadership wrangles based on tribalism, where he is.
is not there. And now we are coming with a transition whereby we treat everybody as a brother and sister. So whoever the intruder who's bringing us the analyticism or tantrums and whatever, he should be dealt with appropriately. Thank you. Can I say something? Can I go? Okay, Siluna. Yeah, this is what I wanted to say. MC Chris amesema huyo anitwa mbaya ama sijui anitwa nani akuja apologize for what alisema against the Somalis. Amesema vitu mingi hateful. Ame preach hate speech mingi, so he shouldn't only be apologizing for that. He needs to apologize for so many things. From I've never heard of that man, but from what I heard him uttering today, that is a very vengeful and bitter person. That is the kind of a neighbor that I really do not want to have. Huyo ni ule mtu ambaye wakati wa kura anaweza kuja akukatekate huyo. He needs to apologize for more than just kuongea vibaya kuhusu wa Somali, because that man is a very hateful man and I stand by my words. Kama kuna mtu alirecord zile vitu alikuwa anasema, tafadhali unaweza panda hapa probably ukuje utuchezee zile vitu alikuwa anasema. He is a very hateful man and a very tribalistic man. Na nimachia hapo. For your input, by the way. Collins kidogo tu hata hatujai kuwa na wewe live tukibishana. Tulia kijana yangu, nataka kusema hivi, wa Kenya wanapendana sana. Angalia mpaka plot yenu, wa Kenya wanapendana guys, tusidanganyane. Wengine tumeajiriwa na watu ambao hatuwajui, wametoka kabila zozote zile, hatunanga hiyo issue. Na Wakenya wakikaa chini wanafikiria jinsi ya kukaa pamoja na kubishana na watu ambao wanapiga wao kufanya biashara ili waendelee. Now this is the main point. I want to repeat myself and forgive me because we are here in these platforms and in our society, not necessarily on TikTok, not just because someone is influential or anyone else is influential, to divert our attention to our main point. Our main agenda is to fight anybody, any group of people, any politician, any coalition that is here to bring Kenyans down and make sure that we suffer under their own greed, hatred, tribalism, nepotism, and so forth. We are here to make sure that we fight for ourselves. This is Kenyans for Kenyans. Guys, mimi hiyo live ndio nilikasirika sana mazee. Tuna take this TikTok serious sana. Maybe if I can just add on what my brother Chris is saying here and allow me to speak for 1 minute only. Malisafi, umejua hii kitu inaanza wapi? Inaanza, there are now platforms that there are platform in TikTok or on TikTok, whichever you can use. Wameanza kuongea pure Luo only. I want to listen to this. Pure Luo only. Ukipanda huko lazima uongee Kijaluo ama ushuke. You know? And this is where all these issues are starting. Unapata wherever any other tribe comes to the guest or ameenda kule kutafuta maybe usaidizi ama kufanya chochote, unaulizwa which part of Kenya you are coming from. Nime experience mingi, not even one. Sawa. That is why as the host, wewe na mimi na Chris, it is now our mandate to make sure that we end the so-called tribalism. Kwa sababu kunaona individuals, there are 1 or 2 or 3 individuals that are greedy. Kuna kitu inaitwa tamaa ya pesa ndio inaua watu wa Kenya. Tamaa ya pesa. Somebody can decide to burn down his or her own tribe for the sake of money, for the sake of their stomach. It is so unfortunate that this is happening at a time when Kenya is struggling a lot, financially, politically, and even economically. Na tukiendelea hivi, hata hii TikTok sasa itakuwa vita ingine hujawahi iona. Haujawahi iona? Yeah, Collins, tulikuwa na impisa hapa kita. Collins umekuja TikTok juzi.
Tulikuwa na peace kwa hii TikTok mazee. Tulikuwa tumependana, tulikuwa tuna chill mazee. Unajua hata hizi chai zetu siku hizi imekuwa personal mpaka mimi naogopa kuserve chai. Unaelewa? But I don't know where we are going, guys. It's really painful. Nikiona Mbanya, anaitwa Panya au Mbanya. Anasema ukienda mahali angalitafuta I want to be specific, guys. Mbanya amesema very well. Ukienda mahali tafuta Mkikuyu, ununue usinunue kabila ingine. Ukifika kwa hii TikTok support Mkikuyu, wachana kabila ingine. That what Mbanya said. Guys, where are we going? Ile brothers and sisters, ili tulifika wapi? Hey, Malisafi. Hi, Charles. How are you? I'm good. Yes, thank you so much. I'm following you guys from USA. Okay. Welcome from USA. Thank you so much. So, mimi nitachangia kidogo kwa sababu niko kasi na sitakaa sana hapa. Yeah. Niseme ya kwamba Wakenya wanafaa kujua ni kitu moja. Wakenya ni kitu moja. Unajua watu ambao wako Kenya wanagawanyika wenyewe. Ukikunja huku US, my friend, let me tell you something. Anytime you meet a Kenyan in USA, hata mahali ambapo tunafanya kazi, tunashikana, tunakuwa like brother and sister, because we are against these people wenye ambao hawatupendi huku, kwa sababu huku atupendwi sana. So if Kenyans can know the unity that we have here in USA, like now the place that I work, mimi ni Mkikuyu, lakini a place where I work, tuko na Luos, tuko na Wakalenjins. Imagine tuna connect, tunakuwa kitu kimoja tu. Like we cover each other like a brother and a sister. Like for now, if I find something in the house where I am working, na kuna mtu mwenye ni Mkalenjin, jamaa rafiki yangu hapa, hakufanya vile inafaa, ninamcover up. We cover each other. Sababu we are against like how wazungu hawatupendi hapa. So you find that as here in America, we love each other. We cover each other. We support one another. Even in churches hapa, utakuta kwamba tunakumbaliana, tunashikana pamoja as Kenyans. So I'm asking myself there, why are you guys why are you separating yourself? Kwa nini mnagawanyika? Me, I would encourage you, even in this group, embrace one another. If you see a Kalenjin, if you see a Luo, na usichukie Mkalenjin mwenzako kwa sababu president ndiye Mkalenjin. Usichukie Mluo mwenzako kwa sababu Raila ameshikana na Ruto. Tusichukiane wa Kenya, tuache ukabila kando na uongozi kando, tupendane, sisi ni damu moja. Sir Charles, can I just tell you that I appreciate that where you live that happens. Have you been to Texas? How many Kenyan churches are there? Kuna churches wa Kikuyu, kuna churches ya Wanandi. Come to Iowa, which is a smaller state. Same thing. We're still very divided by our own ethnicity, which is very stupid. Tuko na kanisa kama hapa hivi, it's a small community of Kenyans. Yes, we have a lot of Kenyans, but mbona tuko na kanisa wa Kikuyu kando mbili na Kalenjin kando? We should all have the same church. Alafu sisi wenye ni half Luyas, whatever, tuna hata pahali pa kwenda. Where do we go? So I think your experience is very unique and I appreciate it. But I think we as Americans also need to be able to work better to make sure that we're not divided. Me, I was kicked out of a Kalenjin group because women ni half Kale. Charles, you know? Yes. Okay, sisi tumekaa kwa hii platform. MC Chris is here, kuna Baba Talisha, kila tribe, unaelewa? When anyone have a problem, kama tukupate kama kuna shida ya mtu amekufa. We call each other out. Haikuwa ni ati mimi kabila fulani. I don't know, kama umekaa TikTok ulikuwa naona. Tulikuwa kama Team Chris, hatuko sema eti wa Kikuyu, alikuzikoza Chris Mkikuyu kuja na timu wako wa Kikuyu. Unaelewa? So tulikuwa tuna support like Team Chris, Team Malisafi, kwa utapata Mkikuyu ako timu yangu,
because because they love my content. Utapata Mluya kwa timu yangu. But hii siasa hii Githaiga akipanda mahali anapata kama timu Mlima. Unaelewa? Murima, unaelewa? Malisafi akitaka kwenda mahali tunapata kama timu Luo. So that's where trouble started. Unaelewa? Kitabu tunakona call out. Umoja akina MC Chris. Umora MC Chris mwana huu. He was very supportive, by the way. Umara, this issue is coming according umoja kuna watu wametegemea brand yao kutumia hii brand hapa. You find out this person can't even help someone because this issue of tribalism. Unaelewa? But we call tukitaka kusaidia, hatutaki kujua wewe ni kabila fulani, wewe ni kabila gani fulani, wewe ni kabila fulani. We help each other as our sisters and brothers. But we don't know where this tribe come from. There's some individual huku wamekuja TikTok juicy, they come to gawania. I think tujui wanatumia na politician ama sijui. Guys, tusigawaniwe jameni guys, TikTokers. And here we are not hapa tufanyi politics. Hata election ya 2027 2020 what? Last election tulitupata hapa. Hakuna mtu alikuwa na support huyu, hakuna mtu support huyu. Maybe wakati ya result ndio tulisenge nini tulikuwa tunadinitwa. Tulikuwa tuna have to just fun. I think Safi, Pastor Charles, for those who know Pastor Charles, Pastor Charles is the lead pastor at JCM in USA. Nice to follow you here. Before I talk at what check. Let me say this, for people living in abroad and people living in Kenya, there's one thing that we need to understand. Division is there. Let us not ignore that. Division is there, not just in Kenya, even in people living in abroad. Division is there. Wow. And I think it's a wake-up call for each and every person to understand that at this particular moment, we are so much educated, so much informed that only the Lulus will fight each others. And we are not here to fight each other. It is our high time we stand up together. The more we fight, the more these politicians find a chance to colonize us again in our own economy, in our own cards, in our own votes, and in our own divisions. So this is not the time that we are supposed to ignore the fact that they take advantage of who we are, and they know who we are and what we do, and they watch. The more we fight, the more they find a way to take advantage of us. The more we hate each other, the more they come together to fight us. This is the time that we need to understand that it is for you, it is for me, it is for our future, for our kids, our business, our economy, our country, that we come together. And Malisafi, let me say this categorically. We are not going to spare some people because they feel like they are so vocal and they can talk on any platform. Kama mtu amekosea, let us call them out. Kama mtu ametusi kabila fulani, let them call them out at their own individual moment. We are not going to spare anyone. No one is above anybody here. This is the time to stand with the truth. Hii ni wakati ya kuacha ujinga na na kufuata watu ambao hawatupeleki mahali popote. We are not here to hate anyone. Alafu M-Screen, what I come to realize, those people wanasemaga hivyo, utapata hata akisupport mtu kwa platform yake. Hawezi pata. They just come to talk that rubbish. Okay, so wapaye platform. Why don't we come together to spare people like that platform? Wangee hivyo kwa platform yao. Anyway, it was our moment of fame. A moment of fame to stand with the truth. And truth will save us. Nothing else. So guys, thank you so much. I think okay, kama umeamua kabila, ukati kuforce wewe kwa kabila, kila mtu follow nini? Guys, but let me tell you, I've been on this app. We help each other. We support each other as one team. As one team. Hakuna siku kwa wacha ni kwa hata vile tumesupport, hata ile brand chila ili break record. Watu walisema team TikTokers. Hawakusema kabila fulani. Let us stay one
Hii mambo ya Murima, mambo ya Wajaluo, mambo ya sijui Wakale. Guys, politicians sasa tunaelekea election. Tutatumiwa vibaya hapa, tutapigana, tutauana. Ndio TikTokers siku hizo wanakimbizana mpaka mapanga huko nje. So we let us go there, guys. So thank you so much. When you wanasema sijui Murima oye, sijui kumi break, sijui kumi fresh, that's none of our business, my friend. We are here to support each other, to build each other. We are not here for politics. So wewe ukikuja hapa unatambia kumi fresh is none of our business. Kuja kutuambia Murima oye, Murima oye is none of our business. So guys, thank you so much. Chris, thank you so much. Wewe tumetoka mbali, we know each other. And guys, same Chris, sababu unaongea watu wameingia TikTok juzi. Uambie kuna vitu zingine wanaleta division mazee. Boskana kwa hiyo live ana support this thing na Boskana ni Mtanzania. Guys, let us reason that. So, umejua Boskana naona tukipigana, anapiga kila anaweka chumvi huko na nyinyi mnaongea nonsense mnaendelea. Guys, we are one tribe. To support each other. Hivyo tu. Mimi nataka ku end live. Charles. So unatuache aje na tuache na aje na MC Chris. Ati nini? You know, made a handshake again with Ruto while we've been against him. Umeelewa? So the idea of them being betrayed, it is coming from a place of privilege and entitlement. It's not coming from a place of concern. And that's the difference. Yeah, and if it is the case of betrayal, why is the, now let me say Gema, the Gema, I understand that this betrayal thing, because Njerindongo has been insisting, the whole thing is because the Kikuyu felt betrayed. I know this word betrayal, where it came from. It came from the impeachment of Rigathi Gachagua. Now, my other question is, how come I've never had them turn their anger towards the legislatures of the Gema community, which carries a whole, which during the polls, which impeached actually. The motion was in parliament, we were all watching, we saw how they voted, and we know, if we are to talk about the Gema legislatures were in a very high amount, and they voted for the impeachment of Rigathi Gachagua. Why is it now when they come out here, they treat like anyone who associates with himself with William Ruto is a betrayer because William Ruto betrayed, led to the impeachment of Rigathi Gachagua, and they don't go to their legislatures. Again, Betty, let me tell you, it is just about people who do not want to take responsibility and accountability. Sawa. The fact that Murima had a big number of people in the legislature, they had the opportunity to protect Gachagua. They did not. Most of them were bought. They chose money. Again, privilege, entitlement. You have an opportunity to do what you're supposed to do as Odoa Nyomba, and you choose not to do it because of greed. Then, in the limelight, you pretend that you are the political class that has been praised, in the wrong way. These people just don't want accountability. That's the issue. And these conversations, by the way, it's been long since I did any political conversations. I try to avoid politics, unaona, as much as I can, because I know that political discourse makes people very uncomfortable, because most of the time people don't want to face the truth and the facts. People talk from a place of tribal alignment, which I really don't do. So Murima had the opportunity to save Gachagua, but they did not. And nobody checked them when they were voting for Gachagua. Nobody called them out, because that was also one of their own. So for them, it's always good when it suits them. But when it's another person doing the same thing, they feel offended. And that is the entitlement I talk about, Betty. Fair enough, because this has been my problem with this whole Gema issue. Because I'm saying, okay, me as a Kikuyu, I'm telling you, me as Gema, I'm telling you, come back, put your house in order, because I'm tired as a Kikuyu of hearing Kikuyus every time blaming Raila, blaming Ruto, blaming Lady Jacqueline, blaming Twitter Wajinga, blaming whatever, and whereas when you look inside your house, there is nothing in order. Nothing in order. The worst betrayals are from your own house.
and making any national discussion. When you are talking about Gen Z, now look at this Pastor Moi thing. It was a Gen Z thing. Now Kikuyu wants to turn it about our own Kikuyu is being attacked. And it was a Gen Z thing. The Gen Zs were mad about this 20 million. It's not the Kikuyus. So turning everything to be always about it's the Kikuyus being fought and not accepting your faults. You know, Betty, I was here, we listening to Jerindugu. She even blamed Kenya Power because she said there was no power where Githaiga was. Otherwise, the court would be. There's a lot of blame and shifting of, blame. They're shifting blame each time I hear someone talk, and this is what I kept on insisting. Your question is not being answered, because why are we blaming others? Put your house in order. Why are we not putting, and there's something also that you said, this gamer thing that is coming up, it is just Kikuyus versus Luo. Tap, guys. And this is what we were talking about yesterday. Guys, tap. Because it is just a Kikuyu affair versus a Luo affair. Hizi vitu zingine zote zimeletwa, people are just hiding under gamer. Anyone else who is on that platform akifikiria it is all about the other tribes, I think it is. So now we are supposed to divorce our husbands and our wives. So tukikutana nyumbani, tukienda tukutane na watu kwa meetings, because people meet all the time at home, watu wakiwa ushago, tuanze kuangalia bibi za makazi zetu na mandugu zetu vibaya kwa sababu ni wa Kikuyu. What stupidity that? Ati Githaiga walisema. So huyu bibi Mkikuyu akikuja, ako nyumbani pale Ndhiwa, akienda kwa duka kununua maziwa, asinunuliwe maziwa, asipewe maziwa, aende atoke Ndhiwa, akikuja Christmas atoke Homa Bay, aende mpaka Central Nyeri anunue maziwa ndiye arudi apike chai. Is that what you people are saying? Na mkiambiwa hiyo ni ujinga, mnaona eti mnadharauliwa. Mimi sipendi ujinga. Unaona? So that stupidity is what we need to dissociate from, and we need to move ourselves from, because let me tell you, don't underestimate stupid narratives. They sell quickly. Stupid narratives sell faster than the truth and things that are factual. Ujinga huwa ina spread very fast. Hata saisi umeonanga hapa hii TikTok, mtu akianza uvumi na uongo juu ya mtu, huwa inaenea properly. Na mtu akiongea ukweli, haienei, because people are very easy and quick to align with lies and bullshit. Acheni na ujinga na ukabila. Ati mnaanza kusema mnunue hii, sijui mfanye nini. Come on. Think about the things that you say. Tribalism is a disease. Alienation is sick. It is unnecessary and uncalled for. And I'm still repeating it. Don't blame anyone for what happened on this platform and Jacqueline Ombewa. You Kikuyus took yourself to Jacqueline Ombewa's platform. Hakuwavuruta, mulijipeleka. You decided to put yourself in that platform. You decided to air yourself in that platform. You have no reason to cry ati sijui anawadharau. You had the power to take yourself out of that situation. But you did not. So right now, what you need is accountability for yourselves. Take care of your iniquities. Nyinyi wenyewe mjiite mkutano and you start fixing yourselves amongst yourselves. Sio kitu ingine. Hizo zingine ni kelele tu. Sahi sasa wana complain, they are complaining, they are saying washasikia sasa wache kuwaita wajinga na wamerekebisha. Jamii wacha nikwambie, hawa watu wanapenda kulia. Unajua mimi nimekaa kwa hizo, unasema ni cry baby. Hata Mungu wa Kikuyu ni cry babies. Mimi nikisikia zile vitu zimeongewa kwa ma platform in Kikuyu,
Vile watu Wakikuyu wametukana, saa zingine wachangeni tu kujifanya. Imagine Tunafaa hao really double imagine standards. mimi unajua kuna mtu amenitranslatea vile wametukanana. Unajua? Wamesemaje? Imagine hata sija address hizo matusi zao. Wameongea vitu mbaya sana, hata kuna mahali walikuwa wanatuita omena. Yeah. They really were very abusive, but you know mimi I chose not to address their abuse because it's not helpful to me, and that meant I was also elevating Hapo kwa omena, lakini nilicheka juu nilikuwa na kuzoom. Wakati umesema na vile napenda omena. Walikuwa wanasema Ati nyinyi omena. Betty, hebu tuambie matusi ingine yenye wamewatusi ndio tuone kama Mimi sisemi, wanajua vizuri sana na ilianza juzi. Yani some things are said hata wewe mwenyewe una cringe. Unajua, unaiona ikiwa funny ya nini, lakini una cringe hata wewe mwenyewe. Kuna mwingine amesema hata kulala tu wasilale na Wajaluo. Yes. Na wakaongea hiyo story ya ngozi ya Kihii. Yeah, waliongea. Yeah, they've talked about that. Selina, nimeambiwa nikutoe sijui kwa nini. Hebu kaa kidogo alafu utume. Alafu unajua hao wenyewe, I don't hear them with the same measure calling out their own people and saying this is bad. I was on a platform, I've not heard anyone now cry out loudly and tell Mbanya, no, we don't want that. We don't want that. Outwardly, we don't want Mbanya that. ni mbaya, nilikuwa nafikiria Githaiga ndiye tribal. Wacha nikutane na Mbanya. Ameenda akavuka mpaka akatoka kwa tribe akaenda mpaka Somali. Kwanza hapa amesema ati wa Somali wakate nguo. Wakate nguo zao wakule. Nguo wa Kikuyu. Walisema story ya Kihii Njeri wewe kutoka juzi walisema story ya Kihii. Ukumbuki hiyo meeting ya Mbanya yenye alikuwa nayo, wacha ya leo. Si kulikuwa na meeting mbili, kulikuwa na meeting moja yenye ilikuwa hapo before hii meeting ya Githaiga. Wow. Ile yenye ilikuwa usiku. Yes, hiyo yenye walikuwa na install. There is one person who was sitting on that platform. She's an investor here in Germany. Nimengoja tu nimkute kwa platform kama hiyo. I address her sawa. Because she's a Kikuyu investor and really benefited from a Luo event here in Germany. Na namuona tu kwa hizo platform. Anyway, wacha ninyamaze. Bensu, take the mic. Thank you, host, giving me this chance. Bravo, good discussion. JB, it's been long to join your platform. And thank you again for giving me this chance. Guys, yeah, I like the way you're reasoning, and that's the Kenya that we... I'm also disappointed with that trending because someone actually even sent me to that thing. Akaniuliza kama anaelewa Kisapere ama Kikuyu. I told him no. I just told him if he understand, can you give a brief summary? He did. And I was so disappointed. Okay, to me, it was not that disappointing because I stopped following Mbanya Kitambo. We are very aware of what has been happening to our country since we got an independence. Ukabila imetua sana, and tribalism and bad governance and corruption. Sometimes you wonder, you listen to some people who are just opportunistic. When Mbanya started speaking and when he started becoming vocal, I thought he had substance. Hata nilisema, wait a minute, let me listen to this guy. It seems that he is passionate for good governance and leadership and humanity na utu, especially watoto wa Endarasa wakati that thing happened. But I came while I was following the guy, honestly speaking, guys, hata tu kuendanga mbali, mimi nilikosana na Mbanya, and I realized I hate him because alikuwa anaperpetuate ukabila, because he used to blame a lot Ruto. As much as Kenyans, we were, that time, all of us were blaming Ruto, thinking that maybe perhaps Mbanya is with us. But I realized he was hating Ruto as a person. He took it personal. And whenever now we could also call out some leaders who are from their region, who have led this country,
let me just be precise. I could also bring in issue of Uhuru and remind them how we tuliteseka wakati wa Uhuru until again tukakuwa paka convinced and confused tukachoose pia Ruto. You get? Mbanya or some people whom that were subscribing to Mbanya, they were so against such kind of people like us who tunaweza angalia mbali far. You know, sometimes guys, Benso akianza tu kuongea hivi, you can know whether anapapachwe kabila ama analetulete hapa uluya wake ama uja wake ama ukamba wake. So, you know, that's why we went to school. In that JB akiongea hapa hivi, we can analyze what she's saying and internalize and also help other people and get something. Not just because JB anasema kitu, then we just say, this now she's right. We need to interrogate and also correct her, or she corrects us if she's expertise in a given information or ideas. So, I'm so disappointed. And Kenya is not about Kikuyu and Luos. Kenya is for all Kenyans. Remember, Kenya is not meant for only two tribes at three. Oh, we demonstrate that we hate this tribe. I know tribalism imetugonga sana kwa hii country. I know even these other communities kuna tribalism, of which is we in the magnitude at which tribalism, the way one of our lady here amesema, tribalism is a very one, in fact, cancerous disease. You get? So I was so shocked. Even the people, me have been injecting all platform. Na nikisikia tu na JB nasikia your talks is like unaleta ukabila mazee, hiyo kitu nimekuwa utapata na fight na wewe because that's not the Kenya that Benso wants. Mimi nataka Kenya yenye regardless ni nani can be our leader. Pora hiyo ni supermarket tunaenda kote. Fellow Kenyans, tunaenda pale tukismile, si atu natoka pale umechange sura because of poor governance, poor economy, because of the bad leadership. Because you know, let me tell you guys, election is just a competition, but once it is done, we cease to be mimi nilivotuko ama the other side. Kwani wakati unapewa unaenda kwa duka inajanga wewe ulivotia huyo mwingine na you know, come on, it is a high time guys, we need to be selfish pia sisi, at least Wakenya, as in, let me be precise so that someone does not misunderstand my point. It is a high time we should be also be selfish the way politicians are selfish. When they know that something that in our favor, these people, they talk as one tribe or one country, but when they see it's not favoring Manai, they divide on tribal clan, whatever. In fact, guys, sisi wananchi, we don't hate each other. The people who makes us to hate each other is our leaders. When someone like a vocal person like Banya goes and start telling their people what he's telling, it's very dangerous. And it's not only Mbanya. The other people from other tribes, they are doing the same thing. We need to call out these people, guys. Hii kitu mazee imetuuma sana. Imetuuma. Sometimes we speak here strongly. Watu wanadhania Benso wameenda emotional or they are bitter. Sometimes we are bitter to some people because it is just primitive way of thinking, and we should dissociate ourselves from that kind of primitivity. We are moved. We've seen sisi mtu anaanza Uhuru amekuwa akipigana na Raila, mwingine anasema mwingine kihe, mwingine mundumuro kori, mwingine sijui mwizi. You get, but tomorrow unapata watoto wao ndio wanatembeleana kwa compound zao wakati hata wa COVID. Sisi mazee mnaforsiwa ndio mnaendelea kukufa kama panya, but hao they were not affected. In fact, watoto wa matajiri ndio walikuwa na break COVID rules. It tells you vile tuko na only 2 tribes in Kenya. Wale wanavyo by maybe kuoppress ndio wakakuwa hiyo rich, na wale wenye awana kama mimi na JB and the rest. So fellow Kenyans, sometimes I wonder, niliambia watu hata kabla tuanze kusema now the leader for revolution ni nani, we need to do a lot of civic education. We may even come up with tuseme JB is good, but JB cannot rule the volatile environment whereby kuna mtu anasema sasa hii unasikia wengine wanasema ni watu wa Murima, sijui wengine wanasema nini. Come on.
You know, sometimes even I wonder some politician, I don't wengine even they learn. Mtu kama Kashako when he comes, every single time he talks about one community. It's very wrong. Sometimes imekuwa kwa platform zingine nikipata kuna very big war between Luo and Kikuyu. You find you go to a platform Kikuyu sometimes nikiona Mjaluo na alemea Mkikuyu naanza I come in nasema no. This unfair. And it is sometimes some laws wengine wanadhanianga mimi ni Mkikuyu. Mimi am a Luya. But you know, I'm agitating and spearheading together. Because I'm happy that some of you have heard them saying, we have intermarried. So when you see someone saying, this is due to us, already we've married each other. Sasa mnataka watoto warudishwe kwa tumbo ya mama. Sometimes let us be logic, yeah? Let us apply some logic here. You don't need to go to university so that you can use natural wisdom that God gave you when you are born. So we have a lot. I've been telling many people on JB that we need to invest a lot in civic education. When you kiona a leader fulani, maybe kuna watu wanafuata Raila blindly, you could tell them Raila is a con man. This guy has come for nothing for the Kenya. Goes there tena anau. Mimi ndo nimekuwa nikimute because ako very stupid. Yes. Akizidi kuwa na ujinga nitamute. Nani huyo? Nani huyo? Queen B. Akiendelea na ujinga yake mimi nitamute na nitamute. Ni mgonjwa hata unaweza block. Wewe umeona kuna huyu anakuaga out of topic kila siku. Nimemute na mimi nimemute sasa. Nani nimemute? Sijui nimetoka kummute na nimeona amekuwa unmuted. Na ni sudo, it's a sudo account. Wacha ni mblock aende. Kwanza ni sudo. Huyu anasumbuaga hapa hivi. It's a sudo account. Yeah, such kind of people do not give them attention because they are there to make us not to speak the truth. Remember, we are talking to many Kenyans here, almost 500. These people, if they get it right, and if they get the right injection, and they see actually we are making sense, they replicate and they double this number, maybe triple it, and Kenyans will be aware that tribalism and bad governance and corruption. Because you see, when you have bad leadership, if we have bad leadership, cannot condemn tribalism, nepotism. I'm telling you, and corrupt, we can't go anywhere. So I heard someone telling me the issue of Kenya is not bad governance, it's not I don't know, nepotism. There's someone who just only saying it's tribalism. I told him, no. Tribalism into our office. Why is it that when maybe particular people wakichukua power, or your own tribe, let me be specific, wakichukua power, you find you want to work peke yao. Ukienda maybe university of Nairobi upate mama dominance is this tribe. It's very wrong. Or in these parastatals or KRA, as we can say, you remember that circle, it was just dominance of I don't know 2 tribes, and it was during Uhuru's time, the Kibaki's time, going behind up to today. So guys, when you see that Mutu kama mimi, I don't hate Ruto as a person, and I'm not saying the problem of this country is Ruto alone. Ruto is just part of the. Let us be. Sawa, tosha jamani. All that Gen and millennials came out with. Nani Benso, patia mtu mwingine nafasi ongee tosha. That's enough. 1 minute nenda marais. Mpaka tumefika. This is just an analysis platform. You just give your idea and then you move. Tosha. Okay, thank you. Thank you for that 1 minute. What I'm just saying, fellow Kenyans, sometimes you feel agitated when you see some people on a tupoto, they are talking in a very barbaric way. And as I finish, let's be alert. Let us not tolerate such kind of talks, and let us call them and show them good governance and being tribalist. It will change this country for good. Thank you, and thank you for that many remarks. Thank you. If I may say something,
If I may say something is this, it's okay, everything that has been done na vile Mbanya anafanya, it is wrong. As mimi kama Mkikuyu Mkamba, I'm not like buying that, I'm not going with that. All what I'm saying is this, all Kenyans should come together, no matter what tribe you're coming from, to fight any bad governance. Like you see right now, mtu kama Kasongo ameanza kuona after Gen Z walifanya whatever walifanya last time, ameona ni kama everyone is against him. That's unaanza kuona ameanza kwenda huko Northeastern, anaanza kupeana kura kwa watu hata si wa Kenya, wa Somali, because ameanza kuona ni kama atapoteza kura. We should be fighting all of us, like all Kenyans, like one tribe. Whatever Mbanya is doing, I'm not agreeing. Ati nani ameenda nini kupeana kura? Kwani usikii nani Ruto anapeana Kasongo nini kwa refugees? Kasongo ametoa vetting huko kwa Northeastern, huko refugee na ni wa Somali wanachukua kura za Kenya. Lakini nikuulize, have you needed hii kitu ya refugees wa Northeastern? Are you aware of it? Ama ushai nini enlighten about it? Ama nyinyi mkisikianga tu Northeastern na wa Somali mna assume si wa Kenya? Sini wa Kenya wametoka Mogadishu kwa sababu ya vita. Okay. Betty, si wa Kenya. Are you conversant with what Selina is telling you currently? What is going on? That is what vetting. The vetting that was there before has been scrapped off. That is such a security issue. Wachana atana political. It is such a big security issue to Kenyans that it's not even a joke. Whatever you did, wait a minute. Concerning that, which vetting? There were two vettings. One which was ordered by the UN before. Oh, there was another vetting. Kuna refugees wamekuja. There's only one vetting that is done. It's even done to. It's not only Somalis. There's a process that if you're in any of the border regions, when you're coming from it's only that Somalis is more, people coming from the borders, the counties bordering the Somali border are given a more thorough vetting, just because it is a Somali border and the issues that Kenya has been having with Somali, which is very acceptable, right? But people coming from Western province are also subjected to the same vetting, because most of them are deemed to come from Uganda. So this thorough vetting is what was scrapped. The vetting process was what was scrapped. This thing is not at a UN mandated or anything. It's something that has been there for years. I hear walisema how many years? I do not know, because I went through vetting because I was late in getting my ID, so I know the vetting process. You're asking me too. Mimi nilipelekwa hapo. Yeah, my ID, I had a passport, but I didn't have an ID. I took my ID when I was like 28. So I was told to go to Nyayo House, and because I come from Western, I do not know. But me, I was born in Nairobi. Everything is Nairobi. I do not know how Western looks like if you live there for a month. But I went through the vetting process. I took my credentials, my academics, I have a birth certificate. My parents have both IDs, but I went through vetting. Imagine telling someone now from there that is scrapped, and it's just a process where a committee what's happening in Kenya. Guys, no, I'm getting a committee sits. JB, a committee sits. Betty, there is a mixture of things. That is why I'm getting clarity. That's why I'm asking, because there is what I knew and what is happening, and that is why I'm asking. I don't sit here pretending that I know everything, because now kulikuanga na nini ingine, because I used to work with refugees wakati nilikuwa Kenya from the northeastern, because most of them settled in Nakuru before moving over to Nairobi. So ndio nilikuwa nauliza hii vetting kama ni ya refugees ama ni ya people crossing borders or ni ya northeastern hiyo vetting ilikuwa imewekwa, because I know there is one which was put by the UN, because most Somalis will come, use the Dadaab camp, get Kenyan whatever, and they're not refugees,
cross over to the UK. And that is why the UN at first said, need to have to get closed down. And that is why they have to give the Kenyan Somalis their IDs, like vet them and give them their IDs so that the camp can be closed down, because it has been used as a pathway not only to come to Kenya but also get to other parts of the world. So that is why I was asking, the vetting which has been scrapped off, is it that one, or now that means wale watu wako huko hivyo northeastern, they're automatically given Kenyan national IDs? That is all I asked. Trust me, that directive was Exactly. Umejua hezi sema, Yeah, we'll hivyo tu just ndio go nilikuwa and nataka get kujua. them. Mimi But that, sikupinga kile unasema, ndio nilikuwa tu nataka kujua, because that is very risky. I know better. It is very risky. And the president giving such a directive and being adamant about it is just giving a free pass. We know. Hata akisema, it's not that you have scrapped it, but you've given a directive and said, e-vetting process that you people always ni kama mnasumbua hawa watu for years, and it is a process that I am telling you as a Kenyan who has Kenyan parents, there is a lady only here. Because Kuna lady hapa hivi anasema amepasio vetting na anasema nimepasio kitu nipo wametoa vetting. So me, I would really love to know why it is some people think it's of an advantage and some people think it's of a disadvantage. I would really love to know, because there is a lady here on the comment section says it is good that they've removed the vetting. That means there was something in the vetting which was not going well. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.